30 anni, 792 fabbricanti, 72 paesi. Uno spazio in cui persone da tutto il mondo si scambiano esperienze e conoscenze e in cui arte, cultura e ricerca si incontrano per dare vita a qualcosa di nuovo. Un luogo di contaminazione tra saperi e punti di vista diversi, un percorso di ricerca e formazione nei campi più svariati, dalla comunicazione visiva all'interaction design, dal video alla scrittura e molto altro. Un traguardo importante, 30 anni di sperimentazione che si festeggiano con una grande reunion per tutti gli ex fabbricanti. Un solo obiettivo, sviluppare progetti fuori dal comune. Fabrica nasce nel 1994 da una idea di Luciano Benettone e Oliviero Toscani con la volontà di convertire questo luogo in una sorta di luogo di incontro di artisti, di giovani creativi e creatori che venuti da tutte le parti del mondo arrivavano qui a Treviso, a Catena di Villorba e si trovavano a discutere, a pensare e un po' a odorare il futuro, no? Io credo che il vero senso di appartenenza a Fabrica è legato a questa idea di trovarsi magari nel periodo più importante della tua vita, dove veramente ti stai forgiando, ti stai creando come persona, come cittadino del mondo e soprattutto anche come creatore, come artista, e magari hai la possibilità, ti ricevi questa opportunità di stare durante un periodo chiuso in relazione a altre persone, in relazione a altri artisti venuti da tutto il mondo con culture totalmente diverse, e devi stabilire un nuovo modo di contatto, imparare a capire altre culture, imparare a capire altre modalità di vivere e di vedere il mondo, e questo secondo me è uno dei punti molto essenziali di Fabrica, perché ti dà veramente questa prima opportunità di confrontarti veramente cosa è il mondo, quali sono le altre culture, come possiamo dialogare, cosa sono le idee, come le idee si muovono nel mondo. È incredibile, si riusciamo a immaginare che dal 1994 fino ad oggi ci sono passati intorno agli 800 artisti, venuti da 74 nazioni diverse e hanno cresciuto qui, si hanno creato come cittadini del mondo, come creativi, come creatori, come artisti e hanno fatto un po', diciamo, questa nuova famiglia che è quello che noi chiamiamo la famiglia Fabrica, o questa sorta di raduno che per noi è molto importante e che crediamo questi 30 anni possono servire per celebrare e per rinvitare, no, tutta questa comunità che viene da tutto il mondo, per riuscire un po' a vedere, a ritrovarci, a discutere a che punto siamo, chi siamo, come abbiamo cambiato e quanto questo posto ci ha dato in tutti questi anni di vita, no? Oggi sarà una conclusione, no? La conclusione di questi 6 mesi di collegamenti cross-generazionali fra i vecchi fabbricanti e questi nuovi fabbricanti, producendo una serie di eventi e anche di mostre che radunano un po' questo lavoro di questi ultimi 4 mesi e che ognuno di questi artisti in residenza presenterà per tutta la comunità di Fabrica, almeno 500 persone che vengono da tutto il mondo e che oggi avranno questa opportunità di conoscere le nuove generazioni e condividere questo momento assieme. È importantissimo, un evento iconico, 30 anni è un milestone, è un punto di arrivo e di partenza, anche guardando avanti quello che è questo futuro molto imprevedibile, però diciamo eccitante per quelle sfide che portano. I feel great. We're all very tired. We've worked very, very hard to put this together. Long nights for the last 2 weeks, really pushing to make sure it's the best event we can put off. Each of our projects, we've been working on them really hard, and it's really nice to see them come together and be in dialogue with one another in the space and to share them with the Fabrica family.
I'm ready for the reunion to start. The last 2 weeks have been super stressful. We were super busy with production, and in the end everything came through quite on point. Actually still this afternoon 3 of my prints fell down, but now I think hopefully everything's secure. Yeah, I'm excited. I'm super excited. I think it'll be fun. A Perfect House è un progetto che esplora i bias dell'intelligenza artificiale. L'ho fatto esplorando quelle micro situazioni, quei setting sociali che tendiamo a normalizzare, e ho chiesto all'AI appunto a 4 differenti intelligenze artificiali immaginative come immaginassero appunto determinate situazioni. Per me è una grande soddisfazione ed è molto bello riuscire a condividere tutto questo progetto con me, soprattutto a riuscire a dissipare tutte le fatiche e le energie che ci sono state precedentemente e riuscirle a condividere con gli altri. Poi facendo diverse installazioni anche precedenti, arrivando comunque stanchi e preparando anche tutti questi lavori è veramente entusiasmante. Poi oggi credo che sarà davvero una fantastica giornata in cui riuscirò anche ad incontrare i miei vecchi amici, i miei vecchi compagni che ho conosciuto a Fabrica e niente, per quanto riguarda il progetto sono contento finora dove sono arrivato e credo che possa avere ancora dei futuri sviluppi e collaborazioni perché il tecnosuolo, appunto, come utilizza la fibra tessile sia per far crescere le piante, credo che sia una grande innovazione per riuscire a mettere in pratica e anche dare un reale apporto concreto al mondo. Grazie al 30° che mi ha dato l'opportunità di esprimermi e di poter comunicare andando ad affrontare un tema molto particolare, molto delicato, una situazione che stiamo vivendo oggi riguardo alla guerra in Medio Oriente, e così mi sono sentito in qualche modo in dovere sfruttare in qualche modo la mia posizione qua a Fabrica per poter realizzare un progetto che potesse andare a sensibilizzare il tema. Quindi ho unito 2 elementi fondamentali: l'ulivo, ovviamente, che è un richiamo alla terra per la spinella, e successivamente la chefia, che è un altro, diciamo, elemento importante che va a rappresentare la resistenza e la resilienza palestinese. Da un po' di anni Fabrica ha voluto un po' rientrare in questo nuovo periodo, no? Quasi anche post-pandemico, con la volontà di creare un programma molto più attivo di conferenze, di workshop, di talks, che parte da un concetto, un'idea, no? In questo caso, questo semestre abbiamo partito dall'idea di kinship. E per quello abbiamo deciso in questo semestre, che va da marzo a fine luglio del 24, di rinvitare, di fare ritornare a Fabrica molti di questi artisti che si sono creati qui e che adesso sono sparsi per il mondo, creando e facendo, diciamo, della cultura il suo bastione, no? So at Fabrica I've been working on a long-term documentary project around Venice. Lots of the issues which are transpiring there, specifically looking at environmental breakdown and social erosion. But I've been following lots of different community engagement projects who are all tackling localized issues as a way of saving Venice. And I found the Fabrica Research Centre as an opportunity to come here and continue the project in Italy. L'idea è quella di invitare gli studenti, adesso a un po' vivere, esperire quello che è il mio processo, un processo multidisciplinare, questo dialogo tra fotografia e scultura, però utilizzando materiali poveri, materiali di riciclo. L'idea era proprio quella anche di uscire da Fabrica, riconnettersi al territorio attraverso appunto questa raccolta di materiali e poi la trasformazione
e infine l'esposizione, quindi questa era un po' l'idea del workshop, è stata questa. When using photography makes sense when you have like this kind of, a moment which you're not going to repeat, and exactly the shape, the final shape that you got in that precise moment. That's when photography makes sense. So through the workshop with Lorenzo, we've been working on making interventions through spaces and abstractions of space, but creating sort of sculptures for photography, so which are purposeful the lens. So over the last 3 days we've all been making sculptures from found waste or materials that are already at Fabrica, and then we've been constructing these sort of sculptures and then photographing them. That's one of the most important things when it comes to art, to have different perspectives. I think that's really where you start growing as an artist and also as a person. Especially me coming from a very, let's say, I come from a very, the countryside in my country. So you get to talk to a lot of people and to know a lot of things that you've never probably, to have a lot of discussions that you would probably never do in there. Los detalles que yo no los entiendes que I go ask. sí, viendo más, si no tienes que ves que no la veo bien, una cosa que es porque realmente es que hacer la verdad decía es más complicado también, y por ejemplo si yo me pongo así veo todo el brillo y no me puedo vivir bien la imagen ni como. He was just giving me instructions on how to display my input in terms of the space that I chose wasn't really showing the values that my photograph had. So he suggested to choose another place where that can be seen, appreciated better. And I think that was a very good advice, because I really like the way it is right now. Io sono venuta a Fabrica a 2001 fino a 2002 e in questo tempo stavo lavorando nel campo di design. Però era un tempo molto importante per me perché è sulla prima volta che ho visto il mondo di musica sperimentale, no? Dell'avanguardia. Mi interessa trovare i suoni nuovi, ma anche antichi, no? E naturale. Secondo me questa contaminazione è molto importante per creare qualcosa, perché ci aiuta a vedere delle cose in un altro modo, no? Oggi torno a Fabrica e lavorando con altri fabbricanti più giovani mi dà molto emozioni, no? Perché mi ricordo questo periodo molto importante per me e mi dà un grande piacere di essere, no, qualcuno che magari può aprire qualche porta per gli altri. If sound created the world, we are creating the world by the things we say, by the music we play, by the vibrations. Speaking with Teresa was really a surprise, because even though I'm from California, she's also from California, and she did this program 20 years ago. But we sat down and we spoke about all these things that were so similar. And it's cool to see someone that's so successful in their own right and seeing them having had such a similar past. Really interesting, and that's an experience that a lot of people have had with ex-Fabricanti that have come. They see their future selves in these people.
I work with color and communities, so my work is nomadic. I travel all over the world in different places, and it's always in relation to architecture, to nature, to the place I'm in, to the territory and the community. I related to so many different people from all over the world. It was an amazing experience, and I think that's really shaped me as a creative and artist, because like the experience of like sharing a time with people from India, Japan, South America, and sharing, being together for 24 hours, talking the same language, which is English, led me to rethink the world creatively. I will take the time to meet everyone individually, to understand them like in terms of as an individual, because my work is really based on community and understanding people's way of thinking, and also like it's Fabrica is very unusual. It's not like a school or a normal place. Everybody is coming from different places in the world, and everybody has their own perspective. So my own perspective is to understand each one, to create something alongside this mind, this way of thinking. So the workshop is an experiment. I'm not sure what we're gonna do, but we're going to do it together in an experiment using raw material like leftovers and garment that haven't been used by the company, to exploit it and create something organically beautiful based on color, and maybe with a social comment or something linked to our own experience. Currently I'm working on a theme related to contemporary water rituals. So I'm trying to make people in a positive state of mind by meandering in imagination, connected with graphic design. This time here it's all about collaborating with other people, and I realized that I mostly work with filmmakers here, which I find super interesting. I'm not saying that I will make a film or whatever, but I think especially like the combination of like both professions is something what I find super interesting. Yeah. Okay, how did you do it? Like, is it computer? The shape is based on the research at TV Moda, where he's been saying that water has hidden messages. So I put intention to ice scripts and let them know and see what kind of shape comes out of it. And because from a graphic design background, I like to be similar to things about waters and see light. But is it an actual ice cube that you measured it for real? Yeah. That became like the gave those shapes. Okay. When I get out of Fabrica, I think I will still doing design, but on a new level for sure. This exchange is very funny, this one between old and new fabricanti, because sometimes they give us a task, and when they see results they are kind of shocked, because it's something they never would expect from us to do. Well, that was really great to meet everyone individually. I got to know them personally and to hear their story, and also it was an opportunity for me to give some feedback to each one. So in the next few days, I think we're going to work on something collectively, using leftovers, garments from the company, from the Benetton company, to create some kind of installation or walk in tune in relation to the body and what it is to wear some clothing. So because the name of the workshop is Habitat. Habi is in French is the clothing, and habitat is the home. So it's how to host the body, how to live inside a garment. I was at Fabrica around 20 years ago, and so I had just studied
fashion design at London College of Fashion, and then I came to Fabrica. I was invited here to come for a trial, and the trial was actually during the opening of Fabrica, so it was a very busy period and a very exciting period, and I was lucky to be able to stay. I spent over a year here at Fabrica, and I was a fashion designer, but my first project was to actually to create furniture for the Salone di Mobile. So that was a really great eye-opener into lending my hands and being creative in many different areas, which is what Fabrica is about. It's about being multidisciplinary. It feels really wonderful to kind of give back to the new generation. You know, all the things that I have learned throughout my career, to be able to kind of impart that knowledge is quite a blessing for me to be able to do. When you're really looking at the garment, people find irregularities that are like really show that this is actually something that a human being produced. If it was a machine, there wouldn't be an irregularity here, but you can see that these are really complex garments. And I think it's like actually quite important to know that and to not disconnect the product from the people that are making it. You did a lot of research, but actually I think that you did. And you know, Anni, your immense knowledge on like putting stuff together is amazing on garment construction, and I think that really helped to inform what you as a group did, and I could see that you all really worked well together to actually do this as a group, so well done. Trained or studied as a graphic designer, and now come to Fabrica to autumn-winter semester last year to continue my interest in graphic design and art, but to also explore new practices and multidisciplinary avenues and to learn mainly. And what's also been amazing is meeting so many new people. This semester I'm continuing at Fabrica to continue as a resident, but to also be the art director and designer for Fabrica30. We're kind of thinking about like how to honor 30 years of Fabrica, but also when you're in this mode of reunion, it's a great time to think about the future and what's to come. So instead of perhaps pulling out certain projects, we're kind of thinking of the idea of the data and the data set of Fabrica being the people, and how the data, how the people make Fabrica what it is. Fabrica is such a point of flux and a point to reflect and consider what you've done in the past and what you want to do in the future. My name is Bill Morrison. I was Fabricante number 17. I arrived the first year in 1995. When I arrived, there was still much smoke and dust and clouds in the air and a lot of confusion and maybe some misgivings. But what I saw was this beautiful architecture and a space where I could, peacefully do my work. So I wrote to my friend who was staying in my apartment back in New York, and I said, you know the cardboard box that has all the films in it underneath my bed? And he was like, yes. He said, can you please send that to me? So I saw all these editing machines lying around in disrepair, and we got a repairman to come from Milan to reassemble them and put them in a corner for me. And then I got my box of films and I started working on my film, which became the film of her. And it was a really incredible year to be able to concentrate like that. I became interested in archival film, specifically archival film that had shown some deterioration over time. And the film that I was making while I was at Fabrica was about
the first film images that were recorded on film, but then they were saved on paper and eventually rephotographed from paper and returned to film, so that they went through many different types of media migrations. And I think that's an important aspect of my work, is how an image gets lost and how it can be recovered. And he's not just like a traditional filmmaker in its sense. He's more of a film archaeologist at the same time. He's like, you know, kind of playing within the archive, and also his mode of storytelling is kind of also reclaiming old footage and reclaiming old narratives which have been created. Whereas where I come from, I have learned and practiced again and again to work in the current time rather than in the histories. So like when I kind of reflect back upon my own practice after like attending this workshop with Bill, like because I come from a place where I'm using my camera to tell the stories. It's what's in the frame I'm recording. I have different ethical questions. Whereas what he's doing is like he's taking existing material and like retelling stories. I think one big direction which he has really forced me to think is like thinking outside recording, thinking outside documenting, and maybe taking existing documentation, and there's so many more stories which I can tell. Kind of really inspirational in the sense that like it kind of makes you very independent. I work in music, but in Fabrica I have a chance to hone my skill in graphic design and have a lot of chat with friends who are product designer and the lecturers who is very confident in their field. The visual influence of Fabrica have encouraged me to go deeper in my fashion sense and delve deeper into aesthetics, which is a subject that I haven't been touched on for such a long time. I don't have a chance to do this back in my country, and I have a big stage, the iconic Agora, where I can explode with movement. Just to be here is to go beyond. Firstly, it's have to be you go beyond your culture. Especially, I come from Asia, which is a lot of like hard discipline there in terms of being respectful and stuff like that. But here you have a chance to get that attachment out of yourself and go beyond that. And the next thing is emotional. You have to learn how to do the perfect teamwork. And that also means you have to get out of your head most of the time. I'm Laia, I'm a research-based artist. I work mostly with photography, text, video and sound, and I make long-term projects that are based in installations but also photo books, and pretty much I spend a lot of time talking about my project as well, which are based on women's rights and politics. So I want to share part of my methodology, and I also want to reflect collectively in the importance of representation. I mean, this is people who are pretty young and in a very complex situation and moment in our history, and I'm sure they have plenty of incredible ideas and thoughts and reflections around the way that
we are represented through photography. So I want to have discussions about that. I want to work with them in a small exercise about self-representation, and I also want to know about their own projects because I know they are working in the exhibition, so I want to support them and give them feedback about their own projects. It's interesting. I found very powerful what you say about wanting to have blue eyes. It's not that I was like trying to have blue eyes. I mean, with the intervention, based on that, it's... Yeah, it was very interesting because she is also a photographer and she sometimes engages in documentary mediums, and her work on the abortion and on the eating disorders also raises questions of women and lives and how they navigate the society, and this is something I also work with in my own work, and it was interesting to see how she then puts it into exhibitions and works with spaces and print materials. As this is something I would also like to explore more, like book printing and photography exhibitions. Whenever there is self involved in that activity, and I get very awkward. But at the same time, I do enjoy to, because I'm captured, and as a filmmaker and a photographer, I think my eyes like the main tools that I use. I came to Fabrica 25 years ago, in 98, 99. I think that it was a moment that it was coming, the computers, the new stuffs, but you still have the old, you could develop something manual as well. So it was a mix of these both technology from the old and for the future. That it was very interesting moment for the mix that we had as well. And for me, it was the first time that I listened words that I use all the time now in my works, in my studio, that to work together, to work with a collective. So this changed completely because I was ready to do everything by myself, to do it yourself. And when I came here, I had to work with different people, different skills. And it was an open mind. I never heard that I could work with something that I would never thought how to do it. Yeah, this is one question, but for example, this, you don't think that is too large? You have this? Or could it be it could be smaller. Like smaller? I was also thinking about buttonholes that are stamped in, and then maybe. But even this is big, you know? Yeah, this is already super big. Just thinking, and for sure we need to put it higher. Yes. So in this way that we are bringing this solution, yeah. That it was the plan B. Yeah, I would say that the last 15 years in Brazil, I'm doing less graphic design, I'm doing less video, and I'm doing much more expanded experience. So I'm working in museum, I'm working Olympic Games, I'm doing a lot of national concerts for 100,000 persons, 50,000 persons. So this kind of experience I would like to bring for them, because I know that when they are doing a final project, maybe they can't see some details that I can say, did you think how will be the cable, how will be the mapping, how did you think about the light? I think that my contribution now here is to, in one way, to make trouble. Could you think this possibility? And I leave the place.
At Fabrica, I was originally working on my personal project, which has a lot to do with a car crash I had in 2020 actually, right after COVID happened. And I'm just trying to kind of move through these traumatic events, creating sculptures and also photographs. So the sculptures are meant to portray the kind of things that happen in the moments you don't remember from traumatic experiences. And I plan to do portraits of people who went through the same as me. I got a transplant from my thigh onto my knee, and I'm really interested in people who have also had skin transplants and also had burns or stuff like this, where the skin really kind of looks a lot different to our normal skin. And from there on, I started to think that I cannot go ahead and photograph people in this vulnerable state without developing some kind of method that makes the experience more pleasurable, and also to, at the same time, to create an image that is not a classical portrait or something like this, but something where this disfigurement and this pulling and dragging of the body and your own self-image is distorted. Yeah, because we have to see that from there it was looking more 2 meters maximum, but depending the view that we will be showing, even there, we'll change this. Yeah, the bigger the better, really. Yeah. Yeah, I think so too. Even the people that don't get in the first moment, I know that they will sing. Some stuff that I knew in Fabrica, I understood 10 years later. My name is Andrew Jassoon. I'm from Dublin. I recently graduated from the National College of Art and Design in Dublin with a degree in Fine Art Media, which was installation and video photography and 3D. I'm making a set of sculptures to go along with the audio piece and a video piece. The sculptures, you can see one here in progress, are made from pallet wood, chicken wires, scrap materials like newspapers. This clay is made from pulped cardboard, which is blended down and then mixed with glue. Work is about recontextualizing very charged imagery, so taking them from their usual context and placing them alongside like nature signifying objects such as deer. I'm going to be installing it in a more natural setting in the Fabrica building for Fabrica30. But first of all, I wanted to say it's amazing to be back here after 24 years. At that time, I was still graphic designer. That's my background. And then in the year 2000, I came here, as many others, and there I met Petri. I'm a designer by education, by trade, but I became an artist on the way, and Fabrica was one of the reasons why I became what I am today. So the roots really for our becoming what we are come from here, because we met a lot of cultures in a quite young age and then could connect with the whole world in a way. So it was a really, really organic place for us to evolve. The collaboration just evolved in time, but then each of us have their own practices. We are our own people as well, but it's really great to be able to bounce ideas.
So here at Fabrica, I wanted to kind of move away from making a documentary because I feel very comfortable in that and try to explore something a little bit more experimental. And I always wanted to record the sounds of rocks. I'm very fascinated with the way you can take an object and make music from it, or kind of learn about its life through sounds. So that's how it began, and I collected all of these rocks from the Dolomiti, and I started to record them underwater or just with contact mics, them interacting with each other, but also with my hand. And I created this beautiful soundscape of all of them kind of, me interviewing the rock. And then about halfway through the process, I was also working with the machine on imagining past lives and where I came from in my previous life, how it links to this life here, imagining the way that you meet a person and you feel like you've known them your whole life, and where have they met you in their timeline. And actually both projects came together when I had this dream that actually in my past life I was a rock, I wasn't a person. And the whole dream was about, just being with the sky and being with nature and kind of listening to everything, kind of interacting with me as this rock. And then the project kind of came to life. And now it's exploring this idea of past life as a rock. What can that feel like? That's a very abstracted idea. And then I've also wanted to create these very long pieces of paper that can exhibit the timeline of this rock and all of the different people that it's kind of met and interacted with. Per noi a Fabrica è sempre stato molto importante l'idea di aprire questo luogo magico alla comunità locale, per quello tutte le nostre conferenze, workshop, eventi sono sempre aperte al pubblico. Evidentemente questo sabato 6 sarà per noi molto importante, soprattutto perché è il momento dove anche il territorio può essere consapevole di questa evoluzione di 30 anni e sapere cosa questi artisti in residenza che sono venuti qui dal 94 fino ad oggi stanno facendo oggi, no? Persone che stanno girando il mondo e che formano parte, diciamo, di tutto quello che è la elite creativa mondiale, no? E per noi è molto importante che questo sia chiaro e che il pubblico e la gente del territorio possa venire e vivere questa celebrazione che facciamo assieme, però restituendo anche al territorio tutta questa conoscenza e tutta questa comunità che si è forgiato qui a Fabrica. Sono Paolo Princi, il mio numero è 352, ero qui tra il 2005 e il 2007 e sono un creative director in fashion and luxury. È stata un'esperienza che mi ha aperto gli orizzonti perché era un po' come arrivare alla NASA per me e ho imparato le prime cose da art director e ho anche sperimentato un po' nel product design, era molto, ogni dipartimento era molto interlacciato, quindi potevi sperimentare quello che volevi con video, foto e qualsiasi cosa. Fabrica è una seconda casa, veniamo qua, sappiamo che oltre a casa nostra c'è Fabrica. È stata un'esperienza che a me mi ha dato la possibilità di capire che nel mondo della creatività ci fosse qualcosa, perché prima non lo pensavo sinceramente, invece dopo Fabrica ho iniziato a capire che forse una carriera artistica esisteva, ecco, diciamo così, e è un posto pieno di emozioni, si fa tantissime cose, ogni volta si incontra persone nuove e poi anche questa cosa che comunque gli ex fabbricanti danno anche la loro conoscenza molte volte nei talk, nelle cose, a me è sempre piaciuto e mi ha sempre stimolato tantissimo, ecco, rispetto a tutte le esperienze che ho fatto, Fabrica è proprio la seconda casa. Now based in London and I've been here quite a long time. I've had like unusual. I started in 2007 and then moved to department and then ended up like working for Luciano Benetton a little bit, so until 2018. And then now I'm working as an art director in a newspaper magazines. I was fantastic actually, like I'm from Korea and then I met my husband here and then I even had my wedding here, right there. It's like that small, okay? Yeah, yes, yeah. So yeah, my husband is right there, he's another fabricanti.
So yeah, it's my family because I meet most important person in my life I met here, and the most important experience here, and then lifetime friends here. It's interesting to see the generations. And actually, when we were making the workshop, we were talking to people who were not even born yet. So it was like... Masa from Japan. Ciao. Straight from Tokyo. Ciao. Ciao. È stata la base di qualunque cosa. Sono arrivato qua che non sapevo bene cosa volevo fare, sono stato da qua che sapevo fare molto di più di quanto pensassi. Quindi sì, è stato veramente fondamentale. E poi sono fatto una famiglia praticamente di persone che non avevo prima intorno. È come se non essere mai andati via, cioè prendere insieme, anche perché ognuno ha fatto cose diverse ma la stessa cosa. C'è una piccola famiglia alla fine, non è molto diversa. Piccola insomma. Beh dai, sì, no. La nostra è di Milano, poi qua è ancora tutto da scoprire. 30 anni devo dire che è quasi un periodo lungo, no? Stiamo parlando quasi di 3 generazioni che hanno passato dal 94 fino ad oggi e secondo me è un momento giusto per fare anche un pensiero di cosa è successo, cosa siamo riusciti a fare, cosa è questo luogo, cosa può essere nel futuro, che è un po' la questione che ci stiamo dibattendo con questa riunione, con questo festival. Non solo celebrare, ma anche chiedersi a noi stessi, alla comunità, cosa possiamo fare, cosa è il futuro di questa comunità. Continuare a esistere e continuare a dare il supporto alle nuove generazioni e continuare a fare un po' come c'è stato fatto dall'inizio, cercare di cambiare la società piano piano e usando la creatività come motore, no? Per questi cambi. Ero qui tra il 2000 e il 2001, sono andato via all'improvviso perché volevo fare di più i miei lavori, diciamo, e indubbiamente per me Fabrica ha rappresentato una grande opportunità e perché sono arrivato qui dopo aver lasciato l'università, dovendo in qualche modo rispondere a mio padre che mi diceva in questa casa o studi o lavori e io volevo fare l'artista, quindi non rientravo in nessuno dei 2 parametri o forse in entrambi e poi Fabrica è stato il motivo scatenante per il quale alla fine ho deciso che volevo continuare a fare questo. Io sono arrivato a Fabrica nel 97, sono il numero 70 e sono arrivato da Madrid dove studiavo e poi sono arrivato qua in metà di un settembre dove ancora mi ricordo esattamente ero qua dove sono adesso con un sacco di gente dietro e solo sentivo tante lingue diverse che per me era incredibile perché venendo dalla Spagna io non avevo mai avuto questa esperienza di sentire giapponese, cinese, italiano, tedesco tutto allo stesso tempo. Ho detto dove sono? Dove sono? Che posto è questo qua? Da quel momento là si è aperto un mondo di tante cose. Per me era un po' come fare militare quando sono venuto qua, era molto difficile, ti davano schiaffi praticamente a livello creativo, no? Avevi una concezione di quello che volevi fare e quello che pensavi che la creatività era e subito ti rendevi conto che no, che la creatività sono tante cose ed è un modo di vedere il mondo, di creare un terzo occhio nella tua testa, no? E penso questo, i giovani di adesso penso che sono in un momento diverso del mondo con altre cose che succedono, penso che sono curiosi come noi eravamo curiosi e sarà sempre una bella esperienza perché è importante andare a un posto a ragionare. Per me Fabrica è una specie di monastero in un modo, no? Di trovarti te stesso, trovare il tuo stile, trovare il tuo modo di vedere il mondo e in questo modo essere creativo è l'unico modo, no? Di essere un po' unico. Adesso io lavoro internazionalmente con diversi studi che ho, uno in Italia, uno in Spagna, uno in Singapore e lavoro dentro il settore dell'arte e del design. Lavoro con dei musei, con delle istituzioni
insomma un po' dappertutto. E una cosa che ho imparato qua è stato soprattutto a comunicare bene quello che faccio, penso che questo è stato importante, e soprattutto a non categorizzarmi, come dicevo, no? Solo a provare a vedere il mondo con un panorama un po' più grande, no? Un angolo più aperto. La mia esperienza con la famiglia Benettoni inizia prima, perché da quando ho 6 anni volevo giocare alla Benetton Basket, è stato il mio grande sogno. A 12 anni ho iniziato a giocare per la Benetton Basket. Finito il sogno durante il sogno del basket ho iniziato a leggere Colors Magazine e sono venuto per la prima volta a 12 anni a Fabrica, ho deciso che avrei voluto venire qui nella vita e mi affascinava questo mondo, anche perché ai tempi era pieno di persone molto strane. E quindi da 18 anni ho iniziato a scrivere a Fabrica ossessivamente, a 22 anni sono entrato a Fabrica. Quindi devo ringraziare molto Luciano Benetton per aver creduto molto nei giovani, già dagli anni 80, creando la prima cittadella dello sport in Italia e finanziando un sacco le opere giovanili sia nello sport che nel mondo dell'arte, perché io sono cresciuto grazie a lui. Quando sono arrivato qua non si faceva più grafica o altre cose, si faceva comunicazione e qui ho sofferto tanto perché in quello spazio lì, l'auditorium, si lavorava tutti insieme e ognuno si lavorava su progetti unici, ma ognuno presentava la sua idea e presentavi la tua idea al resto della collettività, dei ragazzi, quindi ognuno dava sinceramente la sua opinione, quindi non c'era una questione di soggettività. Quando in 50 dicevano che il tuo lavoro era bello eri contento, quando in 50 dicevano che il tuo lavoro non funzionava era difficile, quindi si cresceva molto con il confronto, ma quello che si cercava, e lì dove ho imparato tanto, era diciamo di non lavorare sul decorativismo o su qualcosa diciamo fashion o di effimero, ma di lavorare su delle idee concrete che comunicassero. Per me la cosa importante è che usano questo luogo come se fosse il laboratorio per essere migliore, per diventare sempre cittadini ancora globale, per sempre migliore e cercare di usare questa esperienza, questo tempo per essere migliore in comunità, no? Che alla fine questo è uno dei motto di Fabrica. Cosa possiamo fare con questa microcomunità, questa specie di circolarità, questo taglio del globale, no? Di chi siamo, per cercare di avanzare e muovere la società e migliorare noi come comunità. No?